In the last class, students, I think all of you understand what is Boolean algebra, what is variable, what is constant, what is truth table, and what is Boolean function or Boolean expression. So today we are going to discuss what are the different logical operators. So here the three important logical operators are not operator, or operator, and operators. Using these logical operators, they are going to design logic circuits. For that, they are going to use logic gates. For that, you have to require the logic expression or Boolean expression. So here, what is not operator? So not operator is nothing but, so here it is opposite of the particular variable. So here I have complement. So here a bar or a naught. Okay. So here, if you are taken an example a, for that, if you are going to make complement, that is a bar or a naught. So if a is 0, a naught means 1. If a is 1, a naught is 0. Okay. So here inversion of the particular variable. a 0 ಇದ್ರೆ 1 ಆಗುತ್ತೆ, 1 ಇದ್ರೆ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲಾಜಿಕಲ್ ಆಪರೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವುದು? ನಾಟ್ ಆಪರೇಟರ್. ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಆರ್ ಆಪರೇಟರ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಸ್ ದ ಆರ್ ಆಪರೇಟರ್. ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಅಡಿಷನಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಮೈನಸ್ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವಾಗ ಲಾಜಿಕಲ್ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಬುಲಿಯನ್ ಲಾಜಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ. Okay, Boolean algebra, here we are going to use a plus b. So here this is an R operator. Okay, a or b or a plus b. Okay, so next one is AND operator. Here we are going to use dot. Okay, so a dot b means here there is one logic is going on. So here it is an AND logic. So a and b. So this is AND logic, this is R logic, this is not logic. Okay, so now what are the different logical operators once you can discuss? Very important. Next one is laws of Boolean algebra. So in your mathematical algebra also, there are three important laws are there. The same three laws are present in Boolean algebra also, but these laws are used to make the Boolean values. The Boolean values are true and false, 0 and 1. So for that you are going to use the three important laws in Boolean algebra. They are commutative law, associative law, and distributive law. So now we can discuss what are these commutative law, associative law, and distributive law. Using some examples, we are going to understand what are the three important laws of Boolean algebra. So in the first law is commutative law. In the commutative law, again there are two laws, one for addition and one for multiplication. So here first one commutative law of addition, second one is commutative law of multiplication. So here addition in the sense plus, for that they are going to use R operator. Multiplication in the sense dot, that is for AND operator. So here this dot is AND operator, plus is OR operator. In that, what the commutative law of addition state that the number of variables are get ORed, the order in which the number of variables are get ORed doesn't make any difference. That is the commutative law of addition. Here in one expression, if any number of variables are there, the number of variables are get ORed, the order in which the variables are get ORed doesn't make any difference. That is commutative law of addition. Say for example, A or B. So here two variables are there. Here B or A. ಇಲ್ಲಿ A ಮೊದಲಿದೆ, ಆಮೇಲೆ B ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ B ಮೊದಲಿದೆ, ಆಮೇಲೆ A ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಆದರೂ ಆರ್ಡರ್ ಇರಲಿ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೇನು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. It doesn't make any difference. In this example, here we are having three variables are there. A ordered with Y, X ordered with Y, Y ordered with Z. ಓಕೆ, ಈ ಆರ್ಡರ್ ಇದೆ. ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಆರ್ ಆಗಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ಜೆಡ್ ಜೊತೆ ಆರ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಜೆಡ್ ಮೊದಲಿಗೆ ಬಂದಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ವೈ ಬಂದಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ತ್ರೀ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಆರ್ ಗೆಟ್ ಆರ್ಡ್. ಪ್ಲಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಆರ್. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ಬಾರ್ದು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಆರ್ ಗೆಟ್ ಆರ್ಡ್, ದ ಆರ್ಡರ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ದೀಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಆರ್ ಗೆಟ್ ಆರ್ಡ್ ಡಸಂಟ್ ಮೇಕ್ ಎನಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ವೇರಿಯಬಲ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಮೂರು ವೇರಿಯಬಲ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೇನು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. It will not make any difference. That is commutative law of addition. Second one is commutative law of multiplication. It states that if the number of variables are get ANDed, the order in which these variables are get ANDed doesn't make any difference. That is commutative law of multiplication. ನೀವು ಆರ್ಡರ್ ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನೋ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ a ಡಾಟ್ b ಅಂತ ಬರೆದ್ರು ಅಷ್ಟೇ, b ಡಾಟ್ a ಅಂತ ಬರೆದ್ರು ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, it doesn't make any difference. That is commutative law of multiplication. Here I have taken one more example. In this example, three variables are there. X AND with Y, Y AND with Z. These three variables are get ANDed. The order like X first, Y next, Z next one. Like that, these are get ANDed.
Here Z first, next X, next Y. So this order in which they are arranged will doesn't make any difference. That is commutative law of addition, commutative law of multiplication. Like that, in one expression, any number of variables are there. Here the number of variables are get odd. The order in which these variables are get odd will doesn't make any difference. That is the commutative law of addition. Next, commutative law of multiplication. So next one is associative law. Again in the associative law there are two laws are there. Associative law of addition, associative law of multiplication. So in the addition you are going to use OR operator. In the multiplication you are going to use AND operator. So what the associative law for addition states and what the associative law of multiplication states. So associative law of addition states that if the several variables are get odd, if the several variables are get odd, here regardless of the grouping of the variable, the result is same. Okay, you can group any variables. Okay, so it doesn't make any difference to get the result in between grouping of two different values. Okay, so here in this example, A R with B, R with C. So here this is grouping of B plus C. In this example we are grouping B plus C. So here in this example we are grouping A plus B. So this grouping doesn't make any difference. That states of associative law of addition. If the number of variables are get odd, the result is same regardless of grouping of several variable. Grouping of the number of variable. That is associative law of addition. That means ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಆರ್ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ಆರ್ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ 3 ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಎ ಆರ್ ವಿತ್ ಬಿ ಆರ್ ವಿತ್ ಸಿ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೀವು ಯಾವ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಆದ್ರೂ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ರಿ, ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್ ಲಾ ಆಫ್ ಅಡಿಷನ್. ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಹಿಯರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್ ಲಾ ಆಫ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಆರ್ ಗೆಟ್ ಆಂಡೆಡ್. ಓಕೆ, so here the result is same regardless of grouping of the variable. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ B ANDed with C. Okay, B and C ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ A B C, ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ A B C ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, A ANDed with B ಆಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಇನ್ನು ಯಾವುದೇ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಜೊತೆ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದರಿಂದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಾಗಲ್ಲ, ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್ ಲಾ ಆಫ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್. The several variables are get ANDed. The result is same regardless of grouping of any variable. ಯಾವ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಆದ್ರೂ ನೀವು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಬಿ ಸಿ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿ, ಈ ರಿಸಲ್ಟ್ ಎರಡು ಸೇಮ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್ ಲಾ ಆಫ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಲಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಥರ್ಡ್ ಲಾ, ಈಸ್ distributive law. So what the distributive law states that if the number of variables are get odd, this odd group is ANDed with a single variable. This odd group is ANDed with a single variable is equal to ANDing of that single variable with ORing of all the variables present in the group. Okay, so in this example B plus C is R. ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಏನಾಗಿದೆ, R ಆಗಿದೆ. ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸಿಂಗಲ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಜೊತೆ AND ಆಗಿದೆ. ಈ ತರ ಬರೆದ್ರು ಅಷ್ಟೇ. This is equal to the ORing variable ANDed with the single variable. So with all the variables, this single variable with ANDed with all the variables ORing in the group. So that is distributive law. So I am going to explain with example. B plus C R ಆಗಿದೆ, ಇದು A ಜೊತೆ AND ಆಗಿದೆ. This is equal to A and B. Okay, so ಇವಾಗ B ORing ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಇದು A ಜೊತೆ AND ಆಗುತ್ತೆ, A and B. C ORing ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, A and C. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಿಂಗಲ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಎಲ್ಲಾ ORing ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಜೊತೆ AND ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. Both are same. That is A and B plus C is equal to A and B, A and plus A and C. So that is the distributive law. So I am going to give one more example. So here X and P plus Q plus C. Okay, so here how many variables are get odd? 3 variables are get odd. So this group is ANDed with X. This is equal to this single variable ANDed with all the variables present in the
odd group, finally they are going to get odd. So I am going to write this one, x and p plus q plus c. This is Rn group. This is equal to x and p plus x and q plus x and c. So this equation and this equation both are same. So that is the distributive law states. Dot. Okay, so if you can understand what are associative law, commutative law and distributive law, once you can understand these three laws, these laws are used in Boolean algebra just for arrangement of the variable. How to arrange the variables to design the circuit. ಇವಾಗ ಲಾಜಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನು ಒಂದ್ಸರಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಆಲ್ಟರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಆಲ್ಟರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಯೂಸಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಲಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ಹೌ ಟು ಗೆಟ್ ಆಲ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾದಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಈಗ 2+4 ಅಂತ ಬರೆದ್ರು ಅಷ್ಟೇ, 4+2 ಅಂತ ಬರೆದ್ರು ಅಷ್ಟೇ, ರಿಸಲ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 6 ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ, ಲಾಸ್ ಪ್ರಕಾರನೇ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ದ ಈಕ್ವಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್. ಓಕೆ, ಇಕ್ವೇಶನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು, ಈಕ್ವಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಆ ಥರ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಲಾಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಲಾಸ್ ಪ್ರಕಾರನೇ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ತರ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಇವಾಗ 0.1 ಅಂದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ, 1.0 ಅಂದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ, ಇದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೂವ್ after taking some examples. For that you have to understand in the next video we are going to understand what are the rules of Boolean algebra. ಇವಾಗ ನಮಗೆ ರೂಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಲಾಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ರೂಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಲಾಸ್ ಎರಡು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಮತ್ತೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಕ್ವೇಶನ್. ಇವಾಗ ನಾನು ಇಕ್ವೇಶನ್ ಬರೆಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು? ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲಾಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಇವಾಗ ನಾವು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್ ಲಾ ಅಂದ್ರೇನು, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿವ್ ಲಾ ಅಂದ್ರೇನು, ದೆನ್ ಕಮ್ಯುಟೇಟಿವ್ ಲಾ ಅಂದ್ರೇನು, that we can understand. In the next class we will discuss what are the rules, then we are going to write some equation.